A Saudi Ordeal has yet again visited a family in Kenya, this time round the family of a 44-year-old Chrispus Murabu. Chrispus has been working in Saudi for years as a driver till he met his death. According to the family, Chrispus' employer refused to grant him an exit visa 6 years before the death occurred, forcing him to work, suffer, and later on he met his death in the Middle East. Sasa tunataka kijana wetu awe atakuja nyumbani. Huyu mtoto wa ndugu yangu mkubwa, na sisi ambao tumebaki hapa hatuna hali yetu si nzuri vile. Joyce Murabu said her husband had a good rapport with his employer in the first 4 years of his stay in the Arabian country, but the relationship became sour 6 years ago when the employer refused to surrender his travel documents. Akarudi 2012 December akakaa mpaka 2013 mwezi wa 4 tarehe 6 akarudi Warabuni. Na marehemu ambaye ni bwanangu toka alivyoenda Warabuni huo mwaka huo mpaka sahihi hajarudi. Alivyofika kule alifanya kazi kiasi, akafutwa kazi na bosi wake na hakuwahi kufanya kazi tena. Alikuwa akiishi maisha ya mateso kule. Alitaka msaada at least asaidiwe arudi nyumbani, lakini ilishindikana. The 38-year-old mother of two said her husband first went to Saudi Arabia in 2010 and returned to Kenya after his contract ended in 2012. However, the employer called him back to Jeddah in 2013, where the late Chrispus worked for 2 years, and the unexpected happened. The employer refused to renew his contract and also refused to grant Chrispus an exit visa to facilitate his travel back to Kenya. Kwa miaka yote hiyo yeye aliniacha na watoto wawili, msichana mwenye anaitwa Lilian Murabu na Peter Murabu. Nimekaa na watoto wangu hao wakiwa wadogo mpaka kufikia saa hii. Bwanangu akaja akagonjeka mahali kule, akanielezea nagonjeka, anaumwa. Tulitafuta msaada huku na huku, lakini hatukufanikiwa kupata msaada wowote. Lakini hatukufanikiwa kwa hilo. Bwanangu alibaki huku akigonjeka na sisi tukingangana na misaada, lakini hatukufanikiwa mpaka kufikia juzi Jumamosi bwanangu akaaga. A post-mortem report indicates that he died of a brain and heart stroke. His hand that was swollen was due to a tumor that was believed to be cancerous, and his lungs had also been affected. However, the hospital is said to have refused to release the body for unknown reasons, and the family's attempt to get help from the Kenyan consulate have not succeeded. Joyce says her husband was supportive and a responsible family man who catered for all their needs. She is now calling on the government, the Ministry of Foreign Affairs, to intervene and have the body released and brought back to Kenya. Tunaomba serikali kama inawezekana tuletee mtoto wetu ili tuje tumstiri kulingana na tamaduni za kikwetu. Sasa ninaomba serikali ama well wishers mtusaidie. Ninaomba msaada, mtusaidie yeyote atakayeona hii clip, mtusaidie at least tupate huo mwili tukuje tumstiri kwa heshima. Sister to the deceased, Esther Murabu, expressed disappointment with the Kenyan consulate in Jeddah, which she says had kept the family in the dark over the matter. Sahi tukipigia hawa watu embassy ambao tulikuwa tukiongea nao, wanasema hawajapata information yoyote kutoka kwa Foreign Affairs. Kwa hivyo hakuna action wanaweza kutake mpaka waletewe barua. Sasa tunaona tena wanasema kwamba hiyo process ni ndefu na very tedious. She claims that the employer's reluctance to sign the exit visa was due to the fact that the Saudi government wants to fine him 2 million Kenya shillings for extending Chrispus' stay in the country. Kaindo Stefano, Ebru TV.